ọ dị mma Igbo ndị nwe m na ndị nwe ekene m ụnụ. Asị m ọ ga-adịrị onye ukwu mma dịrị onye nta mma, ebe belụ ugo belụ nke si ibe ya bena. Amaghị m ma aga m asị nkụkwa ya ma aga m asị ya gosizie ya ebe ọ ga-ebe, mana enwere m ike isi ya gosi ebe ọ ga-ebe. O kpebie n'ime obi ya na onweghị ebe ya ga-egosi ya ka o bere. Ya bụ ọ ga-adị mma ka anyị sị nke si ibe ya bela nkụkwa ya. Abịakwala m ka m kwuo okwu tata n'ime ọnọkọ a nke izu a. Aga m emetụgasị imerime ihe aka, ma ihe metụtara gbalụ anyị na-eme, ma ihe metụtara onye ndu Nnamdi Kanu, ma ihe metụtara nwanne anyị nwoke bụ Lotanna Ojukwu, ma ihe metụtara sitatoma a na-emegasị n'ala Igbo. Tata aga m emetụgasị ya aka. Ma ihe metụtara nwanne anyị nwoke Simon Ekpa, aga m ekwucha okwu ya tata. Na-atụfughị oge ụnụ, o nwere ndị m na-agaghị eji wee mere isiokwu, mana ọ bụ imetụ ya aka. Ekirisịrị m ihe nkiri ebe a gbara nwanne anyị nwoke ajụjụ ọnụ, ya bụ Lotanna Ojukwu, ma sị heu, asị na ihe na-esi n'aha eme, akara ikpe onye nke a chefuo nna ọ bụrụ Lotanna, maka na ihe agwọ mụrụ kwesịrị inwe ọdụ ogologo. Mana nwanne anyị nwoke a ihe si ya n'ọnụ pụta mere m a na-ajụzi onwe m sị, mgbugbu ọnụ ọ gara ebe mmiri ji maa eze. Mana ka o si na dị, anyị afụgo ihe dị iche na egbe na egbe. Anyị afụgo ihe dị iche na Igbo na Igbo. Anyị afụgo ihe dị iche na kapital bi na okwu efi. Dim Chukwuemeka Ọdịmegwu Ojukwu, Ikemba ndị Igbo, eze Igbo gburugburu, inweghị ọdịka. N'eziokwu eziokwu, ofu nna mụrụ ụnụ, mana ịfụgo nna ọ bụrụ ofu chi kere. Ma onye ọbụla ga na-eme ka ya na chi ya si kere. Ikekwa ọ bụrụ etu a ka ya na chi ya si kere, ya mebe etu ahụ. Mana ụdị ihe si ya n'ọnụpụta adabaghị, abụghị ihe kwesịrị ekwesị isi na ọnụ onye dịka ya, ma ọ bụ onye na-aza aha ịzara dịka Ojukwu wee pụta. Mana ka o si na-adị, ụkwụ dị onye mma ya gbara ịja. Na nke taa, ndị Igbo na-asị na onye tụrụ aka na shị tụọ n'ọnụ, o riela nsị. Onye na-anaghị eri oke ekwesịghị iji eze wee kere ya ụmụaka. Anya pịrị apịa lakpuru n'ime isi, jidred denyere na mmiri ọkụ. Chetanụ na onye nyụrụ ahụ bụ asụ, nke ya furu. Isiokwu mụrụ bụrụ gịnị? Ụmụ ihe gbalụ anyị na-eme n'ala Igbo taa. Aga m ekwu eziokwu, maka na ofu nwoke si ya afụ eziokwu ya ekwuo, mana ebe majority nọ ya nọrọ ebe ahụ. Eziokwu a m ga-ekwu taa bụ maka na onye ya na-agba ajọ uri, ọkụ iku anya na-akọ ya. Kamgbe a malitere ihe gbalụ sitatoma a na-eme n'ala Igbo, ọ bụ ihe kwesịrị ekwesị na anyị ga-enwe ụzọ a ga-esi na-egosipụta iwe na-ewe anyị ka gọọmenti wee mara. Mana na nso a abịa sị na a ga-enwe sitatom ofu izu ụka. Masị ka m yọọ nwanne anyị nwoke bụ Simon Ekpa, ọ bụrụ na n'eziokwu eziokwu na ọ bụ ndị otu anyị, ya bụ anyị bụ ụmụafọ Igbo, ya bụrụ n'eziokwu eziokwu na ị na-ekwuchite ọnụ onye ndu eji eji ugbu a dịka onye na-eso ya, ya bụrụ na ọ bụ gụnwanyere iwu a ka e nwee sitatom otu izu ụka, ya bụ ka onye ọbụla nọrọ n'ụlọ. Ọ bụ na ọ ga-ekwe mme, ọ dịkwa mma. Mana arịrịọ m si marịọ bụ nke a: onye a na-ekiri ekiri ekwesịghị ịdịnachi ụzọ, maka onye a na-ekiri ekiri dịnachi ụzọ, mma ya arụa. Echetara mgbe anyị dị obere anyị na-agba mmanwụ, o nwere ka mmanwụ ga-esi nyekata nsogbu etu a. Ịfụzie na ụfọdụ ụmụ agbọghọ ndị tụrụ mgbe ahụ, onwe ndị nke bụ azụ eru ala, ndị nke na-anaghị ekwe ha enwe etu esi baa mmanwụ ahụ ọgụ, fọpụ isi mmanwụ, afụzi onye kpu mmanwụ ahụ, ugwu mmanwụ ahụ arụwa.
n'eziokwu eziokwu ihe ọbụla anyị mere iji gosipụta iwe na-eji onye ndu eji o kwesịrị ekwesị. Mana chetanụ na imerime ụmụnne anyị n'ala Igbo taa ihe ha na-ebi bụ ndụ site n'aka ruo n'ọnụ, ya bụ from hand to mouth. Onwe ndị na-agba ọgba tum tum ihe ha gbatara ụbọchị ahụ ka ha na ezinụlọ ha ga-eri. Onwe ndị na-emegasị ụmụ ihe ndị dị iche iche ma ụmụ ire ahịa, ụmụ petit trading, ihe ha metara ka ha ga-eri n'ụbọchị ahụ. Ọ bụ na ọ ga-ekwe mmesị ka eleba anya na nke emere otu izu ụka ka mmadụ hapụkwana ịnọ ebe ọ na-aga enyo anyụ gwere egwere. Ụmụnne anyị ndị anọ n'ala Igbo na-ebi ndụ ha etu aka kwere ha. Ha ga-emenwu ihe gbalụ gbalụ a otu izu, ha ga-anọnwu na be ha otu izu, ha ga-ata aja, gịnị ka ha ga-eri? Mana nke anyị na-eme ụbọchị izizi n'izu ụka niile, ya bụ ụbọchị Mọnde niile, a sị na ọ ga-ekwe mme si ka ehiwegodi nke ahụ etu ahụ, hapụnụ nke otu izu ụka, maka onwe ka a ga-esi mekata ya anapụ nwoke ihe o ji maa mma. Ịbịa n'obodo ụmụ anụmanụ, ụnụ mana oke ọkpa bụ ihe n'isi, ya bụ arụ oke ọkpa bụ n'isi. Ụmụ anụmanụ ndị ọzọ na-asọ ya asọ, were ya na-asọpụrụ oke ọkpa, chee na ọ bụ ọkụ ka ọ bụ n'isi, mere na ụbọchị niile oke ọkpa ga-alabata ụra mgbe ndị ọzọ dinacha n'ala. Mana ọzọ bata ụkwụ etu a, ha niile amali elu, onye ọbụla kwụrụ ọtọ kene ya, onye ọbụla enye ya ohere ka ọ họrọgodo ebe dị ya mma ọ ga-ehi, ka o hie ebe ahụ tupu ha ma ndị ọzọ eme gịnị, iwe ebe ha na-ehi. Mana ofu ụbọchị oke ọkpa alọtaghị ụlọ amarọ m ebe ọ gara, marọ m ihe ọ gara ime. Ụnụ mana anaghị ajụ nwoke kedu ebe ọ rahara, ihe a na-ajụ ya bụ ọ rahakwuru ọfụma. Ọ bọtazie n'isi ụtụtụ jee dinachi ụzọ, chi ehụcha, ụmụ anụmanụ ndị nke ọzọ emepe ụzọ pụta, bịa gaa ya nso, bịa hụ na ihe anụ ya n'isi enweghị ọkụ ọ bụ nwere ike iregbu mmadụ, na ọ bụ arụ. Ha emetụcha ya aka, ọ dị nwa pekiri pekiri, ha hapụ ya. Chi ejie, ụmụ anụmanụ ndị ọzọ arahasị ụra, ọkụ ọkpa abatakwa mgbe ọ na-eji abata, na-atụzi anya ka onye ọbụla gbalie ekele ya, nye ya ohere ka ọ họrọ ebe dị ya mma ọ ga-ehi. Onye ọbụla nọrọ ebe ọ nọ gbaa ekwe nkụ. Mgbe ahụ ka ọkụ ọkpa ji mara na gịnị, ugwu ya arụọla, na ha afụgo na ihe ọ bụ n'isi abụghị ọkụ. Ofu nwanne anyị nwoke gụrụ egwu, ya bụ Sunday Akanitekokwe. Ọ gụrụ egwu wee sị, egwu anyị si na mmiri, o si na mmiri, egwu anyị si n'ikuku, o si na mmiri bịa anyị. Ị na-anụ egwu a? Egwu anyị si na mmiri, o si na mmiri, egwu anyị si n'ikuku, o si na mmiri bịa anyị. Ebe okwu ma na-aga bụ ebe a ugbu a. O nwee ebe ọ gụrụ wee sị, ndị ọzọ na-eti egwu mana ọ bụ ịgba ka anyị na-eti, ndị ọzọ na-eti egwu mana ọ bụ ịgba ka anyị na-eti. Agbata tie egwu m, amụghalụ m egwu ọzọ, egwu ọma. Agbata tie egwu m, amụghalụ m egwu ọzọ, egwu ọma. Agbata tie egwu ya amụghala egwu ọzọ, egwu ọma. Elele m anya na ụmụ ihe na-emegasị n'ala Igbo taa, ọ dị ka aka ndị iro abana ya. Mana ihe batara nchekwa ndụ na ihe enwe ya bụ lives and property, mana ihe batụtara ESN, mana ihe metara sit at home, ọ dị ka aka ndị iro abana ya. Ndị na-edozi ụgbọala anaghị ekwesị mana ndị bụ ndị ara, ya bụ mekanik anaghị ekwesị ka ya mana ndị bụ ndị ara. Ọ bụrụ na aka ndị iro abana na ihe a na-eme, nna ikwu Simon Ekpa, gị na ndị okwu dị n'aka leba n'anya, mara ma ọ bụrụ na agbata etiela egwu ụnụ ma ụnụ ga-amụghara egwu ọzọ. Maka ọ nwere ihe ngosi ndị m ga-egosipụta ebe a taa, ya bụ ụdị ihe mege n'ala Igbo, ụdị mkpamkpa kpaga n'ala Igbo. Ụnụ kirisia ya, gị nwa bụ nwa afọ Igbo, gị gwa onwe gị eziokwu, jụọ onwe gị ma ọ bụ eziokwu na ọ bụ ndị ESN kwesịrị ichekwa ụmụ afọ Igbo, kwesịrị ichekwa ndụ na akụ na ụba ndị Igbo na-eme ụdị ihe ndị a. Maka ile anya, o nwere ike ihe a bụrụ ndị egbuo n'ime ọhịa
apụta n'ụzọ ji onye na-egbu. Ndị nwere ike bụ ikekwe ọ bụrụ ma politicians ma ndị oppositions ma ndị nọ na ndị kwe na ndị ekwe na sponsors ndị a ka ha nwee ike mee gịnị na-akpa mkpamkpa ndị a ka ọ bụ na a ga-ebo ya ndị ESN, ka ọ bụ na a ga-ebo ya ndị IPOB, ka akpọ nkịta ahụ ọjọọ wee nwee ike gbuo ya, calling the dog a bad name to justify its killing. Aga m egosi ụmụ ihe ndị dị etu ahụ maka ọkwebe m nghọta na ọ bụ ndị IPOB ma ọ bụ ESN ndị nke ni bụ ndị barrister Mike Ozekome kọwara na ya na-eso ihe metụrụ ha, ya ma ihe banyere ha, na ha anaghị ebu egbe, ha anaghị ebu mma, na ihe a na-eme bụ ikpu okpu jiri flag na-afọ wesụ bụ ndị na-akpọ ụdị mkpamkpa. Aga n'ụlọ akwụkwọ achụpụtasị ụmụnne anyị ụmụaka ruru ndị gara ịgụ akwụkwọ, achụpụta ha makpuwe ha n'ala, makpuwe ndị nkụzi ha n'ala, na-asị ha gịnị mere ha emeghị gịnị, ha emeghị observe sit at home. A na-agazi ịchụpụta ụmụaka ndị gara ịgụ akwụkwọ, ọ bụzi ihe kwesịrị ekwesị. Ụmụaka ruru ndị a ejiri egbe na mma na ọ bụ ihe ndị ọzọ gaa ebe ha na-agụ akwụkwọ, chụpụtasịa ha, ihe ọ bụrụ ime ha dị traumatized, etinyecha ha ụjọ ndị a n'ahụ, ọ dịla nụ mma. Ọkwanụ ndị Beni ndị Boko Haram bụ ndị a mara ndị sịrị na ha achọghị mmụta oyibo, ya bụ asụsụ akpọrọ Boko Haram, ha achọghị mmụta oyibo. Mana ndị be anyị chọrọ mmepe anya, chọọ mmụta oyibo, ka ezi nke bụ ịga n'ụlọ akwụkwọ gaa chụpụtasị ụmụaka, makpuwe ha n'ala, makpuwe ndị nkụzi ha n'ala, sị gịnị mere ha ji bewa akwụkwọ. Abụ ebe ndị mmadụ na-azụ ahịa, ebe ndị mmadụ na-achọ ihe ha ga-eri, a na-agba egbe, na-akụsasị, na-achọ ha. Ya ka m sị ka m jụọ tata, ọ bụ ndị ESN n'eziokwu eziokwu na-eme ihe a? Ọ bụ ndị IPOB n'eziokwu eziokwu na-eme ihe a? Ka ọ hapụkwa na ịbụ na ndị iro chọrọ itinye ọgbaghara ndị a, were ndị mempụ ndị ọjọọ niile ha na sponsọ wee na-akpa mkpamkpa a na-ebo ya ndị IPOB, na-ebo ya ndị ESN. Nwanne m nwoke Simon Ekpa onwe ha na-akpọ restrategizing, mara na mụ na ọ ga-restrategize, agbatakwa egwu gị ga mụọrọ egwu ọzọ. Ofu ya doro m anya bụ na imerime ndị bụ mmadụ, ndị ọnụ na-eru n'okwu, ndị mara ihe kwesịrị ịbụ ọnọdụ ndị Igbo na-ekwukwa okwu, ma ọ bụla dị ihe na-eme n'ala Igbo taa, ma ụdị mkpamkpa na-akpa n'ala Igbo nke ndị ma ndị uwe ojii ma ndị oji egbachi ya bụ ndị amị, gị bịa n'ala Igbo gị mụ checkpoint esi n'isi nke a ruo n'isi nke ọzọ, gị na-aga a na-akwụsịgasị ndị mmadụ, a na-etinye ndị mmadụ ụjọ n'ahụ, ma ụmụaka ma ndị nne mmadụ. Mana ị gaa na mpaghara ndị ugwu ebe a na-egbu ndị mmadụ ka ebe a na-alụ agha, ị gaghị afụ checking points. A ma egosikwa ụnụ ka ụnụ fụ ebe nwanne anyị nwoke tinyere ọnụ n'ụdị ihe dị etu ahụ, kọtọọkwa ya. Ya bụ onye ka m na-ekwu maka ya? Nwanne anyị nwoke bụ enyi nna ya Hakọt Abaribe. Aga m egosikwa ụnụ ofu onye nna anyị kwesịrị iji na-eme ọnụ n'ala Igbo taa, ya bụkwa nwanne anyị nwoke nna ya ukwu Dan Ụlasị, ebe ọ nọ na-ama ọkwa, na-adọ aka na ntị, na-agwakwa ndị gọọmenti Naịjirịa na onye ekwekwala ọkọkọ Nnamdi Kanu, na ọ bụ na ihe mee ya, ọ nwekwara ike ihe a na-atụ anya ya agaghị abụzi ihe a ga-afụ. Aga m egosikwa ya ụnụ. Aga m egosikwa ụnụ ebe onye nke ni dịka achịcha dabara na mmiri, ya bụ Asari Dokubo, ebe ọ nọkwa na-aga ọnụ mmiri na-ekwu ihe ọ na-ekwu. Aga m egosi ụnụ ka ụnụ leba anya na ihe ahụ o kwuru, fụ ihe ahụ o kwuru, ngosicha ihe ahụ o kwuru. Ma egosikwa nwanne anyị nwoke bụ Raf Ụwa Zuru Ike, ebe ọ nọkwa na-ekwu okwu si hapụ Nnamdi Kanu, ma na-ajụkwa ọzọ si nna anyị ukwu Raf Ụwa Zuru Ike, ihe a ọ bụ etu eze gị dị ka ị tara akwụ? Mana nke bụ eziokwu bụ na ọ kakwa mma na o sigo gị n'ọnụ pụta, ebe ị machara ihe dị etu a, gị maracha akwa ya, ma na-asị ọnọdụ ndị Igbo nọ taa dị mma. Gị maracha na ojije ji Nnamdi ekwesịghị ekwesị, na o nwere ndị ekwesịrị ijide,
bụ ndị na-eme arụ na mpụ na Naịjirịa taa mana ahapụsịa ha. Mgbe ụfọdụ onye jidere ha nụ asị na emela ha gịnị, erehabilitetiela ha, emela ha gịnị, agbagharago ha, ya bụ repented Boko Haram, forgive ole ha, ekpọrọ ha kponye na amị, kponye na uwe ojii, kponye na kọstọm, ha na-akpa mkpamkpa na arụ dị iche iche. Ọ dịkwa mma na ị maara ụdị ihe dị etu ahụ. Nnabe were anya fụ ihe ekweghị ya n'okwu abụ. Aga m egosikwa nke a. Ngosisi ụnụ ihe metụtara okwu Asari Dokubo kwuru, ụdị ihe si ya n'ọnụ na-apụta ebe ọ nọ na-akọtọ ihe metụtara ma Biafra ma onye ndu Nnamdi Kanu. Ya ekwucha ya, gụcha ọnụ mmiri ahụ, unu jichọ anya unu wee kirie ya, mechi ya taa gosikwa unu ihe mere n'akwụkwọ nsọ, ya bụ nke mere n'etiti King David na Uriah lụrụ nwanyị, bụrụkwa onye amị na Israel. Nwunye ya ka King David fụrụ si, heo, ọ nwoke ibe m na-eri ihe nke a. King David eme gịnị? Ya sị na ya ga-eri ya. Ọ kpọrọ nwunye Uriah, ya bụ Basheba, dina ya, nwaanyị adị ime. Nwaanyị abịa kpọọ ya sị ya, King David, ngwanụ leta ipost omego arrive, ihe nyụrụ eshibego, adị m ime. King David ele anya, ọ mara ihe ọ ga-eme maka Uriah bụnụ soja ya. Ọ bịa bụrụzie na ndị Israel chọrọ ije agha mgbe ahụ. King David asị kedu ihe ya ga-eme ugbu a, n'ebe ọ bụ na ihe adịghị etu a, ya kpọọ Joab bụ onye isi ndị agha ya mgbe ahụ, ya bụ kọmanda ndị amị ya. Ọ kpọọ Joab sị ya, agha a na-aga ugbu a, were Uriah tinye n'ihu agha. Ọ bụ na gị tinye ya n'ihu agha, agha daa, ndị ya na ha so echi ya azụ, eme gịnị? Egbuo ya. Ihe a ka Joab mere, were Uriah tinye n'ihu agha, eruo na ihu agha, gbuo ya. David alụrụ Basheba dịka nwunye ya, ka ọ gbasịrị mkpebi ya, kwasị akwalite uju. David alụrụ ya, lụbata na be ya. Chineke si n'ọnụ onye amụma bụ Netan gezie David ozi, mana ozi a ọ tụrụ ya n'ilu, kọrọ ya n'ụzọ ọzọ. Netan eru ebe ahụ kpọọ David si ya, David, arụ emene na obodo ị na-achị, na o nwere ofu nwoke Chineke gọziri na ihe niile, nye ya ihe niile dị iche iche, ma ụmụ nwanyị, mana ofu nwanne ya nwere otu nwanyị. Ọ gbawa nwanne ya ahụ aka, nara ya otu nwaanyị ahụ. David asị nke abụọ arụ, na onye mere ụdị ihe a, mma ga-aga ya n'olu. Onye mere ụdị ihe a ga-egbu ya egbu. Onye mere ụdị ihe a, egbe eluigwe ga-agbagbu ya. Onye mere ụdị ihe a, na ekwesịrị ịkpọdo isi n'ala, kpọọ ya ntụ n'ike. Ka o kwusịrị ihe a, Prophet Netan atụgharịa lee ya sị ya, King David, ọgụ nwa mere ihe a. Ihe niile isi a ga-eme onye a, ọgụ nwa ka kwesịrị ime ya. Iwe n'ọnụma eju David obi, o wee chọba ka o chegharịa. Isiokwu m were bụrụ gịnị? Ụlọ kirisia ihe ndị a si Asari n'ọnụ wee pụta na ihe nkiri nke izi m ga-egosi ụnụ. A ma egosikwa ụlọ ọzọ ebe ọ nọ na-ekwu ihe kwesịrị ime onye ọbụla na-akwadoghị Biafra, onye ọbụla na-anaghị akwado ka Igbo nwere onwe ha, ihe a ga-eme ya. Ụnụ kirisizie ya, ụnụ amara ihe ya bụ nwa amadi si n'ọnụ ya wee kwupụta, marakwa na ọ bụ ihe kwesịrị ime ya. Ka mmalite ugbu a gosi bụ ụnụ ihe ndị a, ụnụ kirisizie ya, ụnụ ewere ire ụnụ were ego eze ụnụ ọnụ. Cheta na dịka m na-agwakwa ụnụ na mbụ, gị bụ nwa afọ Igbo na-ekiri ọnọka, ọ bụ na nke a bụ izizi ị na-ekiri ya, gbaa mbọ gaa na ebe ahụ edere subscribe, metụrụ m ya aka, subscribe ọ na chanel a, gị subscribe ọ,
ga-enye aka tụsaa ozi a, zigara ya ndị ikwu na ibe gị, ndị enyi gị na ụmụnne gị ndị ọzọ ịma, ziga ya na groups ndị ịma, ka enwee ike na-ekiri ya, ka ozi a na-eru ụmụafọ Igbo ntị. Kirie na ihe ndị m ga-egosipụta ugbu a. But like I warned, or rather advised Buhari's government, and I advised Tinubu, because I know him one-on-one. When I was chairman of NRC, he was a senator. I met him severally. I will advise him in his own interest of this country, and for the love of this country, that they should release Nnamdi Kanu. Buhari said, let the legal process take its course. The legal process has taken its course. The Court of Appeal, second highest court in this land, has discharged him, and they are still holding him. I pray that nothing happens to that boy in prison, that he does not die in prison. If he does, they can call it an advice, they can call it a threat. The situation will not be the same in this country. I pray, and I hope Tinubu is smart enough not to be a Buhari. My dear colleagues, I fully support this motion, but I want to paint a scenario for all the senators here and Nigerians who are watching us. Imagine a situation where you are in a bus and it comes to a checkpoint. Whether it is raining, whether the sun is shining, the police insist that everybody in that bus must come out and walk across the checkpoint with their hands held high. Whether you're a mother, whether you're a grandmother, whether you're carrying a suckling baby, this is what happens in the Southeast. So the matter that the distinguished Senator Nwebonyi has brought out today is not just the fact of extortion. It also includes the dehumanization of Nigerians who have committed no offense than the fact that they are traveling from one point to the other. And the Nigerian police knows this, not just the police. Every checkpoint, even the ones by the military or Air Force or all that, they do exactly the same thing. So you imagine in this rainy season, you come to a checkpoint, they ask all of you to come down. You now walk through the rain, and then the car will drive past, then you will all enter. So the point really, for me, is not just to say, ask the IG, just like Senator Ume has said, not just to ask the IG. When the time comes for when we will talk about the prayers, I will also add this prayer, that the dehumanization should stop. I so submit. A few days ago, there was jubilation in the Southeast that the Court of Appeal in Abuja granted the release of Nnamdi Kanu. Everybody was happy. There was jubilation. We heard again that the federal government coerced the justices of the Supreme Court to resign their decision and grant a stay of execution on their own verdict. You begin to ask, what does the government want? A government should want what makes their people happy. They should want the happiness of the people. That window of opportunity to make peace in the Southeast. So many people today are kidnapping people in the Southeast on grounds of the fact that Nnamdi Kanu was detained or is detained. Killing people, saying that they are doing it for the release of Nnamdi Kanu. And the Court of Appeal kept that window of peace. And the federal government is junketing
from the Court of Appeal to the Supreme Court. To do what? To show power and authority. By going to Kenya to bring somebody to Nigeria is enough. It's enough authority. It's enough power. We see, it's enough power for people to believe that you have the capacity. By keeping him for more than 1 year, it's enough to show power. What else do you want? This amounts to killing the ant with a sledgehammer. Look at the alert in Abuja today. Security alert. Is it caused by Nnamdi Kanu? But you know the people. And these people you know are the people you are placating. You are releasing in their hundreds. Enlisting in the army, police, and other security agencies. Then this individual from the southeast, we want to annihilate him. And this tends to justify our clamor for Biafra. Otherwise, why should we be releasing Boko Haram members and detaining an individual, a superior court, like a court of appeal, released? What justification? Because he's an Igbo man. Is it not true? Is there any other thing? Each day I feel so happy that I started this thing in 1999 to educate our people that we are not safe in Nigeria. And you try to justify it. What has Nnamdi Kanu done that Boko Haram people have not done? We are not interested in your kangaroo, Court of Appeal, and Supreme Court judgments. You are going to the Supreme Court. Obviously, we know what you will get, because you have already started coercing the justices by redeploying them, posting them to other stations, insulting them. This conduct of the federal government is very undignifying. Very undignifying. It tries to increase the insecurity in the southeast. Every Monday now, people stay at home. Even when you ask them to go to their normal businesses, they stay at home for fear. How are you helping matters as a government? You said Nnamdi Kanu did this, did that, did that. Granted, but not conceding. What about members of the Boko Haram you are releasing? Are they innocent? Why are you releasing them if you cannot release this one? I'm tired of all this nonsense because, you see, when the government is safe, it's the cause of insecurity. What else do you get? What do you think? Please, all we want in the southeast is the release of Nnamdi Kanu for now, for peace to reign. Ohanese officials have gone to Abuja to beg. No answer from federal government, no positive answer. Mbazilika Amaechi, an elder statesman, 90-something years, begged. No positive answer. Many people, many prominent Igbo leaders, you say you want legal solution, no political solution. Then the legal solution came. You don't want to obey it. You don't want to do it. You want to undermine the Igbo man and the Igbo tribe. It will fetch you nothing. It will not frighten anybody. Rather, it is justifying our position that we want to stay on our own because we are not allowed
to stay in Nigeria with others. That's how it is. And if you think that your actions can intimidate anybody, nonsense. It cannot. Get 2 million judgments from the Supreme Court. You are only making a caricature of yourselves as a government. Nothing better. We are not afraid. Just release Nnamdi Kanu. That's the much I know. And that's what we want in the Southeast. We know what you are doing, the games you are playing. We pretend as if we don't know. We know, but we are watching. No, I am not. I would not say I support or I did not support Nnamdi Kanu. I see myself as a Biafran. And if somebody comes and is trumpeting Biafra, I will give some support because I don't know the construction of his mind, what is in his mind, until he manifests his true intention. I cannot say that I will not give him support. His intentions are evil. It's not only questionable. Nnamdi Kanu is evil. Are you not seeing video, available videos showing cannibalism, people they kill, thousands of people they dump in unidentified grave at Osu and other places in Imo and Anambra? ESN that is doing it. Yes, I am not in support of Nnamdi Kanu. I support Biafra. But today, I sit down and ask myself, is it really necessary? With the atrocities I have seen, first-hand atrocities, I am asking myself, is it even necessary? What sort of Biafra will we live in with the type of Nnamdi Kanu and his ESN? A Biafran that is campaigning to commit genocide against Ijaw people, against Ogonis, against Ikwere people, against all others. A Biafran that Nnamdi Kanu has Igbo expansionist agenda. That Midwestern region, which was a region, is Biafra. How did Midwestern region become Biafra? How did the Orobo people become Biafra? How did the Isoko people become Biafra? Biafra is the former Eastern region, declared on the 30th of May by the Eastern Consultative Assembly. And it was Franco Pico who suggested the name Biafra. He became an Ijaw king, a Mananoe of Tarakri. So, how do they now say Ijaw is Biafra, Bini, Isoko, what's their name? Kukuruku land, Isako, Ishan, they are all Biafrans. Part of Benue is Biafra, Kogi is Biafra. Where? The history that we all know, how Biafra came about. So it's an Igbo expansionist agenda that Nnamdi Kanu is portraying. Not only that, he went on to say that in Biafra, there will be no Islam. Biafra is a Jewish state. I am a Muslim, and I won't allow that. I am a Muslim, and I won't allow that. And I have more stake in Biafra than him. What is he bringing on the table in Biafra? It's the resources that is found on my land that is open to use to build Biafra. When somebody has 1,000 truckload of resources and you have 1 cup of resources, you want to compare it with the man who has 1,000 load of those resources. That is what he's hoping for. And he said he's supreme leader. Supreme leader of who? Me and you. How can you be my supreme leader? When I feed cash, you kill you. No, I promise him that I will smoke him out. If the Nigerian government is stupid to really, with what I have seen, with what I have privileged information about,
traditional rulers, you put gun in their mouth. You cut off the head of a traditional ruler and give another traditional ruler to carry. You go about catching traditional rulers and killing them. You don't have the mass graves. You want me to show you pictures? First-hand pictures of what took place. I'm a Muslim. I don't do oath. Whatever role I played, it was then. But today, if they allow the evil, all those evil elders who are going to beg for him, they should search their conscience. When they see the atrocity, this one, first-hand atrocities, I am telling you, I have privileged information. I have first-hand. I can show you pictures direct from the period of engagement. So is that the sort of Biafra that I will want? If it is that sort of Biafra, I would prefer to be in any other place other than that sort of Biafra. The only solution, the only guarantee for our future, the future of my children, the future of their children, the future of generation unborn is Biafra. If you are not in support of Biafra, you are the traitor. You are a traitor. You are a traitor. And the people, the generation that are coming, they will tell you if you are alive. They will spit on your face. They will urinate and defecate on their grave for betraying them. You come to talk, you are afraid. You are lily-livered. You are a coward. You don't want to stand up and fight. You want to remain where you are. I will not remain with you. Biafran army, the military of Biafra, will be the core foundation of the Biafran people. Our military, they said, if you want peace, prepare for war. Their cattle are everywhere in our communities. They want to build ranches on our land for their people. Every law must be made for them. Recently, camp, they put cut-off mark at 1/8 over 400. It's not enough. They brought it down to 100 and 120, so that they will make the law to suit themselves and take their people into the university. Every law must be for their interest. What is your interest? The people who gave quick notice and people said they are not going, when they kill you, you will be in their grave. Odema, okwu na-ekiriele ya. Ụnụ mana asị a nọrọ tii na amata ife dị, ọ dị ka ọ nọ n'oru, mana iwefe aka azụ ifu ebe ọ dị. Okwu na-ekiriele ya. Ma nke nna anyị ukwu Abari Ibe kwuru metụtara ihe na-eme n'ala Igbo taa. Ma nke nna anyị ukwu Dan Olasi kwuru metụtara onye ndu eji eji. Ma nke nwanne anyị nwoke Ralph Wazurike kwuru metụtara onye ndu eji eji, n'agbanyeghị na anyị amaghịkwa ebe ọ kwụ akwụ ma ọ nọ ebe a ma ọ nọ ebe ni. Ofu nwanne anyị nwaanyị bụ Rosemary Chukwu ọ gụrụ egwu wee sị, onye chọrọ ịza akpa ya za akpa, onye chọrọ ịza koro ya za koro, na ọ naghị adị mma mmadụ ịza akpa koro. Nna anyị kwuru Ralph Wazurike amarọzi m ebe ịkwụ akwụ, mana ihe dị mkpa bụ gịnị? Isigo n'ọnụ gị wee kwupụta nke ebe eziokwu. Unu ekirikwala ka Asari Dokubo ji gbọọ ihe niile na ya n'ọnụ, ka ọ gbọsịrị ihe na ya n'ọnụ. Unu kirikwara ụdị ihe ọ sị na a ga-eme onye ọbụla na-akwadoghị Biafra ma ọ bụ ihe metụtara Igbo inwere onwe ha. Asari Dokubo, ana m asịzi ihe niile ị gọrọ taa ka ọ ree ka isi kwuo ya. Ihe niile isi n'ọnụ gị kwuo taa ka o mee gịnị? Ka ọ ree ka isi wee kwuo ya. Ọ bụrụ na ị ga-emepe ọnụ gị wee sị ndị okenye na-aga ayọ mgbaghara sị hapụ onye ndu eji eji na ha tụlee echiche ha, gụnwa na onwe gị ugbu a tụleekwa echiche nke gị. Ma ọ bụ na ị nwere akọ na uche, lee ihe i kwuru, leekwa ihe i kwuru. Ọ dị mma, onye ejikwala maka na ọ chọrọ ịta anụ wee kpọọ nnama dede. Mmadụ ejiri n'ihi gịnị? Maka na ị chọrọ ịta anụ gị kpọọ nnama dede, gị kpọọ cow ọnkụ maka na ị chọrọ ịtasụ ya. Asari Dokubo, lewa ka ị na-eme onwe gị akaji.
lewa ihe si gị n'ọnụ na-apụta. Onye gụrụ egwu sịkwuru, lekwala ihe imego onwe gị, ịhụkwala ihe imego onwe gị, lekwala ihe imego onwe gị public assault, okporokorota ala Owerri. Asari Dokubo, lekwala ihe imego onwe gị public assault. Gị kwuo etu a, gị kwuo etu a, onye mma ihu abụọ, onye ihu abụọ, onwezi ihe bụzi bụ chameleon. Gị hụ oji ga-ejie, gị hụ ọcha ga-acha. Jisi ike, mana ihe m kwuru bụ gịnị? Ihe niile ị gụrụ na ihe ngosi a m gosiri ebe a taa ka ọrịa ka isi wee kwuo ya. Ma asụ niile isa ga-abụ n'elu ili onye na-ekweghị na Igbo ga-enwere onwe ha ka ọrịa ka isi kwuo ya. Ụmụaka ga-abụ asụ n'ili onye dị etu aha site na gịnị? Ihe si gị n'ọnụ wee pụta. Ọ dị mma, nke a bụrụ ọkwa ọsịsa ka m sere ihe ndị o kwugoro mbụ. Cheta na agwara m na aga m ga-ewepụtakwa ohere saa ya okwu, gwa ya ebe mmiri bidoro maba ya. Mana tupu mmemme nke ahụ ka m kelekwa otu nwanne anyị nwoke nyere m aka iji mee nchọpụta na ihe ndị m kwesịrị iji wee gwa ya okwu. Ya bụ Odogwu na Ibuza, nwanne anyị nwoke Tony Nnamukwu. Ọ ga-adịrị gị mma. Ọga Tony, amaara m na ịbụ senior researcher na University of Nigeria Nsụka. Ya bụ asị na onye chọrọ ịjụ ajụjụ ala ya jụọ ya ewi, maka na ewi tụrụ ala wee hụ ndị mmụọ. Gị chọrọ ime ihe gbasara nchọpụta ihe metụtara mmadụ ma ọ bụ ihe metụtara ihe a bụ ụdị ndị kwesịrị ịjụ ya. Odogwu na Ibuza, ọ ga-adịrị gị mma dịka isi nye aka wee mere m nchọpụta na ihe metụtara okpokiri a kpọrọ onwe ya Asari Dokubo. Na nso nso a aga m apụta bịa kwuo ya ka o si wee dị, kpọọ okwu afa, gwa ndị Igbo ihe ha kwesịrị ịma banyere nwa amadi ya. Ka m na-esi ebe apụ ugbu a na m ayọkwa gị bụ nwa afọ Igbo kiri ọnọkọ ata na-asị gị mee gịnị? Gbaa mbọ sọskraịbụ ọra m na chanel a biko. Mekwara nnọọ nke a na ọ dị m mkpa, ọ tego m yọgharịa ụnụ. Sọskraịbụ na chanel a, tụsaa ozi a ka ọ gbaa mbọ ruo ndị Igbo ntị, maka na ọ na-adị mma ekwuo n'ọnụ anụ ya na ntị. Tụsara m ozi a, ziga ya na groups ndị ma, zigere ndị enyi gị ndị ma, maka ọ na-abụ onye gekata ihe a gekata ihe a, ọ bụgodị ndị na-ekweghị mana ha afụkata ihe a gekata okwu a na-ekwu, o nwere ike metọ ha n'obi, ha eri adụ doo onwe ha ọdụ, wee gwọọ ụra gwarịa ụra, wee mara na ihe a na-ekwu bụ eziokwu, mara na ebe a nwata na-ebe akwa atụ aka, ọ bụ na nne ya anọghị ya, nna ya nọ ya, ha nwere ike kwenyere ha na-ekwu. Ya bụ gịnị? Gbaa mbọ sọskraịbụ na chanel a, tụsara m ozi a ka o ruo ndị ọzọ ntị. Ana m asịzi unu ka egwu agbafọrọ taa dịba ụbọchị otu Igbo a ga-akwa nne ya, ka ọ dị na agba nke ọzọ mgbe anyị ga-afụ.